Hay un versículo en la Biblia que puede destruir la lujuria en tu vida de raíz, no aliviarla temporalmente, no hacer que sea un poco más manejable durante algunos días buenos hasta que vuelve con más fuerza que antes, destruirla desde adentro, atacar el problema en el lugar exacto donde se origina antes de que tenga tiempo de crecer. Y la razón por la que la mayoría de los creyentes que conocen ese versículo siguen cayendo en la misma tentación una y otra vez no es porque sean débiles ni porque su fe sea insuficiente ni porque Dios los haya abandonado en esa lucha. Es porque nadie les enseñó cómo aplicarlo de la manera que realmente funciona. Y hoy eso cambia. Quédate conmigo porque lo que voy a mostrarte en los próximos minutos no es una lista de consejos espirituales que suenan bien en el momento pero que no cambian nada en la práctica cuando la tentación aparece de verdad. Es el entendimiento exacto de por qué la lujuria tiene tanto poder sobre la mente humana, cómo el enemigo la usa como herramienta estratégica contra tu propósito, y cómo la palabra de Dios aplicada de la manera correcta puede romper ese ciclo de una manera que ninguna fuerza de voluntad humana puede lograr sola, porque este combate no es solo natural, es espiritual, y las armas naturales no son suficientes para ganarlo. Si la lujuria te ha estado robando la paz, secuestrando tus pensamientos en los momentos más inesperados, en los momentos en que quieres orar y tu mente va a otro lado, en los momentos en que quieres estar presente con tu familia y algo te arrastra de vuelta a ese lugar, haciendo que te sientas avergonzado de lo que pasa en tu mente cuando nadie más está mirando. Necesitas saber algo antes de continuar. Y es que no estás solo. Absolutamente no estás solo en esta lucha. Y que la vergüenza que sientes no es señal de que estés más lejos de Dios que otros creyentes que parecen tenerlo todo bajo control. Es señal de que el Espíritu Santo todavía está trabajando en ti. Todavía está hablándote. Todavía se niega a dejarte cómodo donde estás porque sabe a lo que fuiste llamado. Muchos creyentes luchan con la lujuria en silencio durante años, callados, creyendo que si alguien supiera lo que realmente pasa en su mente los mirarían de otra manera. Los juzgarían, pensarían que no son tan serios en su fe como aparentan. Y esa soledad en el combate es exactamente lo que el enemigo quiere porque sabe que lo que vive en las sombras crece sin control. Y lo que se trae a la luz pierde el poder que la oscuridad le daba. Y por eso el primer acto de valentía en esta batalla, veces es simplemente reconocer que la batalla existe. La Biblia siempre nos ha dado al arma para ganar esta batalla, no para manejarla con resignación, no para aprender a convivir con ella como si fuera una condena que hay que cargar, para ganarla de manera real y duradera. Y los hombres más fuertes en la historia de la fe también enfrentaron esta tentación de maneras que la escritura no oculta ni suaviza porque Dios quiere que sepamos que la lucha es real, que el camino hacia la libertad existe, y que nadie tiene que recorrerlo avergonzado y solo. Como si fuera el único que ha estado allí. José enfrentó la prisión de la esposa de Potifar. Y necesito que entiendas el contexto de esa historia de manera completa porque no era una tentación puntual y fácil de ignorar. Era una prisión que legaba todos los días en el espacio donde vivía, de alguien con poder sobre él, con consecuencias reales en ambas direcciones. Y así mantuvo firme no porque no sintiera nada. No porque fuera inmune a la tentación de una manera sobrenatural que lo ponía en una categoría diferente a la tuya, sino porque sabía a quien le debía lealtad y tenía la claridad suficiente para actuar desde ese conocimiento en lugar de desde lo que sentía en el momento. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el que escribió los salmos más hermosos que existen, el guerrero, el rey, el adorador, luchó con sus propios deseos de maneras que las escrituras documentan con una honestidad que debería darnos más confianza en Dios y no menos. Porque un Dios que incluye las quedas de sus siervos más amados en su libro sagrado no es un Dios que se sorprende por tu lucha y que te abandona en ella, y es un Dios que conoce la profundidad del combate desde adentro y que tiene la solución exacta para el nivel exacto de batalla que estás enfrentando. La lujuria no es nueva, no apareció con el internet, no se inventó con las redes sociales aunque esos contextos la hayan hecho más accesible y más agresiva que nunca antes en la historia humana.
Es una batalla espiritual que ha existido desde que el enemigo entendió que si puede controlar la mente puede controlar la vida. Y por eso este combate no es gana con determinación humana solamente, no es gana bloqueando aplications aunque eso también pueda ayudar, no es gana solo con disciplina aunque la disciplina importa, es gana con una solución que tenga la misma naturaleza espiritual que el problema que enfrenta. Antes de revelar el versículo que pueda cambiarlo todo para ti, necesito que entiendas por qué el enemigo ataca la mente específicamente con lujuria y no con otra cosa, porque sin ese entendimiento el versículo se convierte en una frase que memorizas pero que no te transforma en los momentos en que más la necesitas. Y la diferencia entre memorizar la palabra y aplicarla con poder es exactamente la diferencia entre saber que existe la ley y usarla para abrir la puerta en el momento correcto. Hay algo que la mayoría de los cranes pasa por alto cuando hablan de la lujuria, y es que no se trata únicamente del deseo humano natural que Dios mismo creó y que, en el contexto correcto es completamente sano. Se trata de un ataque espiritual deliberado y estratégico dirigido específicamente a lo que Dios quiere hacer a través de ti. El enemigo sabe con una precisión que debería tomarnos en serios que si pueda ocupar tu mente pueda ocupar tu vida, que si pueda hacer que tus pensamientos estén constantemente en lugares que te roban la paz, el enfoque y la intimidad con Dios. Puedo asegurarse de que nunca camines completamente en el propósito para el que fuiste creado, que nunca tengas la claridad espiritual que ese propósito requiere. Y para este combate necesitas más que fuerza de voluntad. Necesitas la palabra de Dios como lo que la escritura dice que es, no como guía de vida inspirational, no como colección de frases bonitas para los momentos difíciles, sino como una espada, un arma viva y activa que hace lo que ningún recurso humano puede hacer. Y para estar equipado con esa palabra de manera que esté disponible cuando más la necesitas. Cuando la tentación liga sin avisar y tienes segundos para decidir qué hacer. Necesitas tenerla cerca todos los días, no solo los domingos en la iglesia, no solo cuando las cosas se ponen difíciles, sino como el pan cotidiano que fortalece el espíritu antes de que llegue la batalla. Y ahora el versículo que cambia todo. El que no solo te consuela en los momentos de queda sino que destruye la lujuria en su raíz atacando exactamente donde el problema comienza antes de que tenga oportunidad de desarrollarse. Es Mateo 5:28. Donde Jesús dice pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Y la razón por la que este versículo es tan poderoso es que no habla de lo que haces sino de donde empieza lo que haces. Cuando lees ese versículo por primera vez puede sonar como una condenación, como una carga adicional imposible de cumplir, como si Dios estuviera diciendo que incluso los pensamientos que llegan sin que los invites te hacen culpable de la misma manera que las acciones más graves. Pero ese no es el mensaje, ese no es el corazón de lo que Jesús estaba enseñando. El mensaje es mucho más poderoso y mucho más liberador que eso. Jesús está señalando exactamente donde comienza la batalla, no en las acciones sino en la mente, no en lo que haces sino en lo que permites que se cuide, no en el pensamiento que ligas en permisos sino en el que entretienes. Alimentas y dejas crecer hasta que se convierte en algo que controla tu comportamiento. Muchas personas leen ese versículo y siguen cayendo en el mismo ciclo porque lo leen como diagnóstico y no como punto de partida para la libertad. Saben después de leerlo que la batalla está en la mente pero siguen sin saber exactamente qué hacer en los segundos específicos en que la tentación aparece antes de que tenga la oportunidad de instalarse, crecer y arraigarse. Y esa brecha entre saber donde está la batalla y saber cómo ganarla en tiempo real es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Y la buena noticia.
La que cambia todo si de verdad la recibes y no solo la escuchas. Y es que la Biblia no te deja indefenso con ese diagnóstico. No te dice que este el problema sin dar la solución. Santiago 4:7 dice something pusa Dios. Resisted al diablo y huirá de vosotros. Y esa palabra resisted es una palabra de acción deliberada. Y es una elección consciente y activa. No algo que simplemente pasa cuando tienes sufficient fe o cuando eres lo bastante maduro espiritualmente. Y es algo que haces, que decides hacer en el momento específico en que la tentación aparece. Y cuando lo haces de la manera que Dios diseñó el resultado está garantizado no por tu esfuerzo sino por la promesa que está escrita. El primer paso concreto para aplicar este versículo en tu vida real de manera que produzca libertad genuina y no solo victorias temporales es guardar los ojos. Y sé que lo has escuchado antes, probablemente muchas veces, pero necesito que lo escuches de la manera en que realmente funciona porque guardar los ojos no es solo evitar ciertos contenidos, aunque eso también es importante. No es vivir con los ojos cerrados al mundo, es entender que tus ojos son la puerta de entrada a tu mente y que lo que dejas entrar por esa puerta determina con qué materials trabaja tu mente durante las horas siguientes. Lo que tienes disponible para entrenar cuando el aburrimiento liga. Lo que apres cuando cierras los ojos en la noche. La lujuria frecuentemente comienza con lo que ves. Y lo que ves produce imágenes en la mente. Y esas imágenes cuando se entretienen aunque si brevemente producen deseo. Y ese deseo cuando se alimenta produce patrones de pensamiento que con el tiempo se vuelven cada vez más difíciles de interrumpir no porque es débil sino porque así funciona la mente humana con cualquier tipo de estímulo repetido. La cadena tiene que romperse al principio, en el momento en que los ojos se detienen en algo que no deberían detenerse, porque ese es el momento en que todavía cuesta poco interrumpirlo y en que el costo de seguir adelante no ha crecido todavía. Sé intentional sobre lo que permites que entren tus ojos. No de manera paranoica ni de manera que te aisle del mundo sino de manera sabia y deliberada. Cambia el entorno si es necesario. Evita situations, contenidos, páginas, series o conversations que de manera consistent provocan pensamientos que te roban la paz y el enfoque. No porque seas incapaz de manejarlos sino porque la sabiduría sabe que no tiene sentido seguir exponiéndose al mismo despertar esperando resultados diferentes. El segundo paso es tomar cautivo cada pensamiento. Y segunda Corintios 10:5 dice específicamente levando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y este es el paso que más personas saltean porque parece difícil o poco práctico en el momento exacto, and que más lo necesitan. La lujuria vive en la mente y no puedes simplemente esperar que la tentación se vaya por sí sola con el tiempo porque eso no funciona. La tentación no tiene prisa, y sabe perfectamente que el tiempo trabaja su favor cuando no hay una respuesta activa y deliberada de tu parte. El momento en que un pensamiento aparece, ese momento específico en que todavía puedes elegir su dirección, y es exactamente cuando tienes que actuar, declarar en voz alta si puedes o en el silencio de tu corazón si no. Este pensamiento no me controla, la palabra de Dios sí. Negar activamente a entrenar las imágenes o las ideas que levan a ese lugar. Redirigir tu mente hacia lo que es verdadero, hacia lo que es puro, hacia lo que honra a Dios como dice Filipenses 4:8, y esa redirection. Aunque al principio parezca forzada o artificial con la práctica se convierte en el reflejo automático que reemplaza al patrón anterior porque la mente funciona por repetición y el nuevo patrón puede ganar terreno con cada decisión consciente que tomas. El tercer paso es orar por fortaleza de manera consistente y no solo reactiva. Y que hay algo que muchos creyentes hacen mal sin darse cuenta de que lo están haciendo mal.
Oren solo cuando la tentación ya llegó, cuando ya están, en el momento de la prueba, y necesitan ayuda urgent y la presión ya es alta. Y aunque esa oración también tiene poder, y Dios la escucha y respond. El secreto de la protección real y duradera está en orantes, en fortalecer el espíritu en los momentos tranquilos del día para que cuando llegue el momento de la prueba no encuentre un espíritu vacío, cansado y desarmado sino uno que ya fue nutrido, fortalecido y recordado de su identidad desde la mañana. La oración no es solo el acto de pedir algo a Dios, es recibir su presencia en el comet, es invita al Espíritu Santo a ese espacio específico de tu mente que de otra manera el enemigo intenta ocupar con imágenes, pensamientos y deseos que no te pertenecen. Y cuando el Espíritu Santo está presente en tu mente en el momento de la tentación la salida que 1 Corintios 10:13 permite se vuelve visible de una manera que, en la ausencia de esa presencia simplemente no lo es de la oración. Un habito diario antes de que llegue la batalla para que cuando llegue tu espíritu ya esté de pie. El cuarto paso es actuar rápido, con decisión y sin negociar. Y aquí Jesús usa un lenguaje en Mateo 5:29 que puede parecer extremo hasta que entiendes el principio que está enseñando. Si tu ojo derecho te es ocasión de querer sacarlo y echarlo de ti. Eso no es literal. Nadie en la historia de la Iglesia lo interpretó como una instrucción física. Es una declaración contundente sobre la urgencia de la decisión en el momento de la tentación, sobre el costo real de la vacilación cuando el pecado ya está en la puerta. Porque el pecado crece cuando dudas, cuando te dices solo un poco más, cuando negocias los términos con tu propia conciencia, en lugar de ser la puerta de inmediato. El momento en que la tentación aparece actúa inmediatamente. Cierra lo que tienes que cerrar, alejate de lo que tienes que alejar, interrumpe la conversación que necesitas interrumpir, no esperes el momento perfecto, no hagas exceptions para circunstancias especiales que, en realidad no son tan especiales. No renegocies los estándares basando en cómo te sientes en ese momento específico porque los sentimientos en el momento exacto de la tentación son exactamente los peores consejeros posibles que existen y saben hacerse pasar por razones válidas. La velocidad de la decisión determina en gran medida el resultado del combate espiritual, porque mientras más rápido actúas más pequeño es el terreno que el enemigo puede ocupar en ese momento y más fácil es recuperar el espacio que intentó tomar. Mientras más tardas en actuar más profundamente se instala lo que intentabas no dejar entrar y más costoso es el preciso de recuperar la claridad y la paz que ese momento robó. 1 Corintios 10:13 dice que Dios no permitirá que seas tenido más allá de lo que puedas soportar, y siempre proveerá también la salida para que puedas resistir. Esa promesa no está en la Biblia como decoración o como consuelo poético, está ahí como garantía funcional. Significa que en cada momento específico de tentación hay una puerta de escape que Dios mismo preparó antes de que la tentación llegara. Y tu trabajo es mantener los ojos lo suficientemente abiertos en medio de la prisión. Para ver esa puerta y lo suficientemente decidido para usarla sin dudarlo, en el segundo en que aparece. La lujuria no tiene que controlar tu vida, y eso no es solo una frase motivational cristiana que suena bien desde el púlpito pero no cambia nada de lunes a viernes. Es la verdad que la escritura afirma con una claridad que no deja espacio para el derrotismo y para la resignación. Fuiste hecho para vivir en libertad. No en el ciclo de querer y sentir avergonzado y volver a querer y volver a avergonzar que el enemigo quiere que crees que es inevitable y permanente. Ese ciclo no es tu destino, es la trampa. Y ahora tienes el mapa para salir de ella.
La pregunta que queda después de todo lo que hemos visto juntos no es así. La palabra tiene poder para liberar porque eso quedó establecido desde antes del principio de este mensaje. La pregunta es, así vas a usar el arma que tienes disponible o así vas a seguir dejando que la lujuria ocupe el espacio que fue creado para algo completamente diferente, para la claridad, para la intimidad con Dios, para el enfoque en el propósito que él tiene para ti. Escribe en los comentarios yo no soy esclavo de la lujuria, soy hijo de Dios, porque esa declaración no es solo palabras bonitas, es el primer acto concreto de una guerra que desde este momento ya empiezas a ganar de manera diferente a todas las veces anteriores.